Hello, my dear 10 students. This video is the beginning of another chapter from your chemistry, which falls in second term book, that is carbon and its compounds. Very important chapter and a new concept that you have not learned till ninth standard. Okay, so carbon and its compounds. So here you are seeing an animation where an atom is revolving, right? So in the atom, actually atoms are not revolving. In the atom, there will be nucleus and shells, about which you have learned in ninth standard. In this nucleus, there is presence of proton and neutron. In the shells, there is presence of electron. So these electrons are revolving, right? If we count the electrons, we can find out the atomic number of that particular atom. Hence, we can find out that particular atom. If you count here, how many electrons are there? In the first shell, which is said to be K shell, there are 2 electrons. Okay. In the second shell, which is said to be known as L shell, is having 4 electrons. So 4 plus 2, it is 6 electrons. So 6 is its atomic number, which is an element having 6 as atomic number, that is none other than our carbon. So we are going to learn more about this carbon and its compounds in this particular video. This is the fourth chapter of class 10th. Okay, here is a beautiful image of a form of carbon that is nothing but diamond. Shall I move ahead? Let us now understand what are the learning points of this chapter, carbon and its compounds. In this chapter, we are going to discuss about importance of carbon. Okay, in our daily life, what's the importance of, or what are the materials that are made up of carbon? We are going to discuss. Covalent bonding in carbon, the type of bonding that happens in carbon will also be discussed. Then properties of carbon compounds. Once the bonding is made, they show certain properties based on the type of the bond. Hence, properties will be discussed. Electron dot structure for those compounds will also be discussed. Versatile nature of carbon, versatile, peculiar nature of carbon will be discussed. Saturated and unsaturated hydrocarbons, functional groups, then about homologous series, nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, under which we'll discuss about combustion, oxidation, addition, and substitution. Then we'll also discuss about ethanol and ethanoic acid, its properties and reactions, chemical reactions. Okay, then we are going to discuss about soaps and detergents. So in this particular video, we'll discuss few concepts of these learning points in detail. I'll move ahead. So I'm showing you certain images. Okay, you should find out and try to recognize from which it is made up of. So here medicines are there, from which it would be made up of. Yes, you might be thinking it's made up of chemicals. Okay, fine. Let me move ahead. This is jute fiber. Jute fiber is made from jute plant, right? Okay, fine. Then here we have screwdriver. Screwdriver made up of metallic part in this portion and handle is made up of plastic. Then we have switchboard and charger, which is mainly made up of plastic, bakelite and melamine plastics. That is plastics which do not change their shape on heating, are used for making switchboard and charger. Then wooden bench, right? It's made up of wood. So among these, most of these materials are made up of carbon. For example, these medicines are made up of chemicals that are extracted from plants or animals. So generally they have carbon. Okay. Then wooden bench is taken from wood that definitely contain carbon. And jute fiber will also have carbon.
So these are few examples that I have given here that are made up of carbon. There are many more examples, like books are made up of carbon, on cloths are made up of carbons. Okay, so uh, food is many types of foods, not many type of food, all types of foods are made up of carbon. So this carbon is making these mini materials. Okay, how do we know that carbon is present in this medicine or jute fiber or wooden bench? How can we know that it's present in them? What we have to do to know the presence of carbon in a particular substance: burn the substance. In ಮಾಡಬೇಕು, burn the substance. When you burn the substance, okay, carbon ಇದ್ರೆ, if carbon present, ಏನಾಗುತ್ತೆ? It produce CO2, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? By performing lime water test. ಹೌದಲ್ವಾ? Passing the gas release to lime water, it turns milky. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಲಾಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ we can use this technique, that burn the material, whatever gas is released, pass that to lime water. If lime water turns milky, then it is having carbon in them. Foods will definitely have carbon in them because food are from plants and animals. Plants and animals are organisms. Organism body is constitute of carbon. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 0.02% ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 0.02% ಕಾರ್ಬನ್. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, hydrogen carbonates, or even as it may be present as hydrogen carbonates, carbonates, and even as in the minerals calcium carbonate, right? CaCl2. So it's also present as coal and petroleum products. So ಇವೆಲ್ಲ earth crust ಅಲ್ಲಿ as minerals it is present, as minerals earth crust ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. Atmosphere ಅಲ್ಲಿ, in atmosphere also carbon is present as 0.03% ಇರುತ್ತೆ, that is CO2. It's present as CO2. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂನು both in elemental and compound form it plays very 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 important role. It is having immense significance even though its amount is less. Okay, so let me move ahead. So this is importance of carbon in our daily life. Carbon is having a lot of importance in our daily life. It's present in the food, it's present in the medicines, it's present in the clothes that we use, it's present in the furnitures made up of wood that we use, right? So all living organisms are made up of carbon. So we can conclude that though its content is less, in spite of this small amount of carbon present in the earth crust and in atmosphere, the importance of carbon seems to be immense. It is much more. Okay, let me move ahead. So this is nothing but importance of carbon. So here I have drawn again an atom of carbon with 6 proton inside. 6 proton inside in the nucleus along with 6 neutron, and outer shell is having 6 electron. Okay, bonding in carbon. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುವಂತ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, that we need to know in detail. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್
ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 proton and also 6 neutron. It's also having 6 neutrons in the ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ 6 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 6 electron. Got it? In the outer shell. This is first shell is called as K shell ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನ L shell ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು 9th ಅಲ್ಲೇನೆ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್. Bonding in carbon. In case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. ಯಾವುದೇ atom ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, any atom to become stable, it need to achieve noble gas configuration. Okay, noble gas configuration ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Any atom for this matter, it need not be carbon alone. To become stable, any atom need to achieve noble gas configuration. Noble gas configuration ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ outer shell must have 8 electrons. Outer shell must have 8 electrons ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ in order to have 8 electrons in the outer shell, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. In order to have 8 electrons in the outer shell, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು? either 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, so that 4 plus 4 become 8. ಅಥವಾ ಇರೋ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ it must lose. These 4 electrons must be lost. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? Let us understand that. So if it were to gain or lose electron, generally atoms ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Ionic compounds ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? either it will lose electron or it will gain electron. ನಾವು reaction of metal with non-metal ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. metal loses electron, non-metal gains electron ಅಲ್ವಾ? So generally ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಲೂಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ it would gain 4 electron forming C4 minus anion. C4 minus anion ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ by gaining 4 electron. When the electron is gained, it gains negative charge, so it forms anion. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. when an electron is gained by the atom, it becomes negative, it becomes anion. so C4 minus anion ಬರುತ್ತೆ. but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electron, that is 4 extra electron. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 6 ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಇದೆ, ಇನ್ನ 1 ಬಂತು, 2ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನ ನೋಡಿ, 3ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು, 4ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು. Now the L shell is having 8 electron, but proton has remained the same, 6 proton. So 6 proton holding 8 electron in the L shell, 2 electron in the K shell. In total, 6 proton must hold on to 10 electrons, which is not that easy task. So it becomes difficult for 6 proton to hold on to 10 electron in the outer shell. So this gaining of electron for the carbon becomes little difficult because electrons ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, proton ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಆವಾಗ it becomes difficult for the carbon to gain electron. ಆಯ್ತಾ? Next, if it should lose electron, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನೆ.
2 electrons in the K shell, 4 electrons in the L shell. If this carbon atom wanna lose electron, it must lose all these 4 electrons, right? So it could lose 4 electrons forming C4 plus cation. Whenever electron is lost from an atom, that particular atom loses negative charge, hence become positive. So it forms cation. So it should form C4 plus cation, but it would require large amount of energy because this 4 electron has to be removed from force of attraction between the between the proton. Adukoskara, it requires a huge amount of energy to remove these 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋದಾಗ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ must get hold on to only these 2 electrons, which becomes really difficult for the proton. ಎರಡೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ losing electron to form cation will also be difficult. Gaining electron to form anion will also be difficult for the carbon. So what does carbon do then? It cannot lose, it cannot gain. So if an atom neither loses nor gains electron, but it should reach electronic noble gas configuration, then it will follow another step of overcomes this problem by sharing the electron. It shares its valence electron with other atoms of carbon or with any other atoms of other elements. It shares the electron. This is very, very important. It shares the electron. Whenever an atom lose or gain electrons, then it form ionic bond. It form ionic bond, okay na? But here what's happening? Atom is sharing electron. When atom is sharing electron, then what type of bond does it form? What type of bond? Form which bond, right? Adana now nodbeku. So whenever an atom shares electron, it form covalent bond. It form covalent bond. Ionic bond is formed by loss again of electron, whereas covalent bond is formed by sharing of electron. So covalent bond happens by sharing electron, by sharing electrons. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಟಮ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule, but intermolecular forces are weak. But ಏನಂತಂದ್ರೆ in case of ionic bond, okay, ionic bond ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it's stronger. Ionic bond is stronger because it is between ions. Between ions, that means charged particles, alva? Whereas covalent bonds are comparatively weaker. It's comparatively weaker. ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, H2O ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. H2O ಅಲ್ಲಿ H ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, it will have strong bonds within the molecule. Within the molecule it is strong, but intermolecular forces are weak. Intermolecular forces are weak, and this is main reason for many of the properties of covalent compounds. Okay na? So next hogla nanu moving ahead.
Properties ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now we have understood carbon is having 4 electron in the outer shell. If it want to lose 4 electron, it should form cation, which is difficult for it to lose 4 electron because it require more energy. If it should form anion, it must gain 4 electron, and that's also difficult because 6 proton holding on to 10 electron become a difficult task. So carbon solves this problem by sharing the electron and form covalent bond. And these covalent bonds are comparatively weaker. Intermolecular forces are less in covalent compounds. So let us understand the difference between ionic compounds and covalent compounds. In case of ionic compounds, they have high melting and boiling point. Yenakandre strong force of attraction. Because of strong force of attraction, they have strong high melting and boiling point. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡೋದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೆರಸ್ covalent compounds ಅಲ್ಲಿ they have low melting and boiling point. ಯಾಕೆ? Because they have weak force of attraction. FOA ಅಂದ್ರೆ force of attraction. Okay, now next, they conduct electricity. Who conduct electricity? Ionic compounds conduct electricity in solution or molten form. ಯಾಕೆ? Why do they conduct electricity? Because they form ions. They form ions, hence they conduct electricity. They form ions. Okay, whereas in case of covalent compounds, they are poor conductor of electricity. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸರ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸರ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. No ions get formed, so no charged particles. As there is no charged particles, current cannot be carried. Got it, children? Gottaita? That's why they are poor conductor of electricity. Then ionic compounds are soluble in water. Enakkandre water kuda ionic, whereas covalent compounds are soluble in organic solvents. Idakke main agi ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, like dissolves like ionic compounds ionic solvent ಅಲ್ಲಿ ಕರಗತ್ತೆ. covalent compounds covalent solvents ಅಲ್ಲಿ ಕರಗತ್ತೆ. Organic solvents ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Like oil is an organic solvent, alcohol is an organic solvent. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ organic compounds ಅಥವಾ covalent compounds ಕರಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So these are the main difference between ionic and covalent compounds. ಇದರಲ್ಲಿ one mark question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why do covalent compounds have low melting and boiling point? Give reason ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Covalent compounds are poor conductor of electricity. Give reason ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ generally questions arise ಆಗುತ್ತೆ. Covalent compounds and its electron dot structure. Now, is this only carbon that form covalent compound? No, even other atoms will also form covalent compound. CC ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, covalent compound. ಯಾವ್ಯಾವುದು other atom ಅಂದ್ರೆ it is hydrogen, nitrogen, oxygen. All these will also form covalent compounds. So ಅದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಹೇಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. So let's start with hydrogen. In case of hydrogen, what's its atomic number? Hydrogen atomic number is 1. That means it's having 1 electron in the outer shell, which I have depicted here. 1 electron in the outer shell. But for hydrogen, in the outer shell, if it gets 2 electron,
then it becomes stable. 2 electron ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದಂಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಬೇಡ ನಿನ್ಗೂ ಬೇಡ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್, ವೆನ್ ಎ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವೆನ್ ಎ pair of electron is shared, then between those two atoms one bond gets formed. Pair of electron share ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So H bond H, it forms H2 molecule. So single bond get formed. Single bond for pair of shared electrons. Pair of shared electrons. ಎರಡು electron share ಆದ್ರೆ ಒಂದು bond form ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Let me go ahead. So hydrogen ಹೀಗೆ it forms covalent compound. ಇದನ್ನ H2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which we generally call as hydrogen gas. Next, this is hydrogen gas. H one bond ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? This is hydrogen gas. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Let me move ahead for another molecule, covalent compound by another atom, oxygen. Can you see here? In case of oxygen, oxygen is an atom with atomic number, oxygen with atomic number 8. Okay, 8 andre 2,6 is its electronic configuration. 2 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ, 6 ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. 6 ಇರೋದು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ 6 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ 6 ಡಾಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಟು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಮ್ 2 2 2 ಎರಡು atom, ಹೌದಲ್ಲ. So what this oxygen does, each oxygen atom want 2 electrons more to become 8, so that it reaches noble gas configuration. So what it does, 4 ಅನ್ನ ತನಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನ 2 ಏನಿದೆ ತಂದು ಇನ್ನ 2 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಮು ಅಷ್ಟೇ 2 ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So these 4 electrons are being shared by 2 atoms. 4 electrons ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇರು, 2 ಪೇರ್. 2 ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್, ಆದ್ರೆ 2 ಪೇರ್ಗೆ 2 ಬಾಂಡ್. So it forms double bond. It forms double bond and O2 molecule. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It's called as electron dot structure. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. Let me move for nitrogen. This is nitrogen. Nitrogen is having atomic number 7. Nitrogen to 7. So its atomic number is 2, electronic configuration is 2,5. 5 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it need 3 electron to become stable ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಅಂದ್ರೆ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಶೆಲ್ಲಿನ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಮತ್ತೆ 2 ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 ತನಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ 2 ತನಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನ 3 ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇಂದ 3, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಇಂದ 3, ಒಟ್ಟು 6 ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಅಂದ್ರೆ 3 pairs, 3 pairs ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾಂಡ್, ರೈಟ್. 3 ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ N2 ಗ್ಯಾಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ N2 ಗ್ಯಾಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು?
So, by this we have understood not just carbon, even hydrogen, oxygen, nitrogen will also form covalent compound. In hydrogen, single bond. In oxygen, double bond. In nitrogen, it is triple bond. Shall I move ahead? Last one, carbon ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Yeah, this is in case of carbon. In case of carbon, it has atomic number 6. 6 ಅಂದ್ರೆ 2, 4. So 4 electron is in the outer shell. ಆ 4 electron ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್? ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ 2, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 3, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡಾಟ್, ಒಂದ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿತ್ 4 electrons and forms a molecule CH4, which is called as methane. And this methane is a main component of CNG. What is CNG? Compressed natural gas. And also it's a main component of biogas. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So in case of this CNG or biogas which contain methane, bonding ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. Hydrogen shares electron. How many hydrogen atoms? 4 hydrogen atom. 1, 2, 3, 4 hydrogen atom. How many carbon atoms? 1 carbon atom. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ about how carbon forms the bond, which type of bond does it form, what are the properties of those compounds, and what are the importance of carbon in our day-to-day life. And even we had discussed today about how atoms form covalent compounds with each other. Okay, now you should write electron dot structure for NH3, that means ammonia, and H2O. H2O andre water. You should write electron dot structure for this too. As I have shown illi ಮತ್ತೆ previous ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು you should write the electron dot structure. That's all for today's video. I'll come shortly with another video of continued discussion of the chapter carbon and its compounds. Thank you for watching. Keep watching my videos. Do subscribe if you have not done it, and share with your friends if you find it useful. Thank you.